Machen wir heute weiter mit dem, worauf wir Einfluss haben können. Und zwar mit Dragon Age, The Veilguard. Hier. Wir haben letztes Mal, sind wir stehen geblieben. Genau. Und ich raff jetzt auch. 40%, alles klar. Was es hieß mit den Valuables sammeln, um die... Oh, sorry. That looks nice. Um die Verbündeten zu stärken. Mit Verbündeten ist jetzt nicht die Leute in meiner Party gemeint, sondern die Teams hier. Also hier die Veil Jumpers sind meine Verbündeten. Wenn ich was verkauft habe, steigt mein Ruf bei denen. Und ich krieg Geld. Wie man hier sehen kann, Sell Valuables. Wenn ich das hier verkaufe, kriege ich Geld und Faction Strength, ne? Das heißt das. So, ich könnte jetzt meine Waffe upgraden, aber ich glaube, ich will das nicht. Ich spare mir das Geld. Oh, by the way, ich wollte was googeln, weil die allererst, die Quest hieß ja Science and... Es gibt irgendwoher, Babylon 5, genau. Es war die Babylon 5 Episode, die heißt, was eine Episode? Genau, Science and Portents. Oder ein Film? So hieß eine Folge in Babylon 5. Und so heißt die Quest, die ich hier gemacht habe oder vielleicht immer noch mache. Wie komme ich in mein Questbook rein? Character, Companion, Skills, Library. Es hieß ja D-Pad nach oben. Aber D-Pad nach oben macht das nicht. Look at that hair! How do you open your quest log? Controls. Das finden wir. Navigation Hint ist einfach Navigation Hint. Companion Ability. Ability Wheel, Hipfire, Character Menu. Kann man hier direkt? Death Blow. Death Blow? Okay. Hipfire. Potion, Ability Wheel, Ability Shortcut. Skip! Map Level. Open Map Menu, Track Quest. Open Journal Menu, J. There is a thing called Journal. By the way, Science Importance. Ne? Auf jeden Fall hat es mich daran erinnert. Aber wie komme ich da mit dem Controller drauf? Über Map. Also es war jetzt in der Map drin. Map und dann Journal. Okay, Map und Journal. Oh, okay. Ich sehe es da unten. Find the missing Veil Jumpers. Okay, jetzt können wir endlich weitermachen. Sorry, das sind so Sachen, die ich mich am Anfang nicht so wirklich gefragt habe und jetzt erst merke, so, mein Gott, ich brauche das. Library Update, was mir XP gibt, aber nicht wirklich. Da unten haben wir einen Spiegel. Gibt es hier noch Sachen zu finden? Nein.
Sounds like a lot happened here. What hasn't happened? This area is where Tevinter Magisters destroyed Arlethan City centuries ago. Whole lot of blood magic. And now? Whatever Solus did Okay. stirred up everything again. The old blood magic from the war never went away. Ancient relics appear out of thin air, ruins float. It's like an old wound that never healed. And now it's bleeding again. Das hatten wir auch gemacht letztes Mal. Soweit erinnere ich mich. Aber hier haben wir auch die Truhe geöffnet. Ja, Schwimmen war übrigens sehr geil. Es war gut, ob ich mich heute entschlossen habe. Hier sind so Holzmenschen. Wurzelsepp und Wurzelliese. Als ich mich dazu entschlossen habe, heute Morgen rauszugehen. Und mir einen abzuschwimmen. Ah, Dark Souls. Ich weiß nicht, warum man diese Abkürzung braucht, aber hey. Was haben wir hier? Gott, das sieht alles so beautiful aus. Ne? So beautiful. So very beautiful. Okay. Inaccessible, alles klar. Es gibt keine so Lampe wie in Witcher, wo ich geheime Gänge damit öffnen kann. Zumindest habe ich die noch nicht. Vielleicht gibt's die ja. Hey, keine Ahnung. Warte mal. Wollte ich nicht Harding mitnehmen? Also Harding ist hier drin, aber naja, ich habe ja mir ein Vita gekauft, genau. Weil wenn das halt drauf ist, sieht man halt nicht mehr die originale Gesichtsbemalung. Aber die geht. In Conversations ist es ja aus. Vielleicht stelle ich es allgemein aus, weil es dann... Ich habe ganz schön mein Tattoo gewechselt. Auch ein bisschen weird ist. Ah, Harding ist hier. Not yet, my friend, not yet. Ist auch currently inaccessible. Komme ich nicht hoch? Diese grünen Bobbles sehen mir toxisch aus. Ich teste es jetzt mal. Yep. Machen nekrotischen Schaden. Lieber in einer sicheren Umgebung testen. Und sie wachsen sogar nach. Alles klar. Harding, you sure you're up for it? I'm fine. I need to get back in the fight. Then let's go.
I've never seen fog this thick in Demetta's Crossing. Jetzt haben wir hier ein ganz neues Farbschema, nämlich grau und schwarz. Nicht mehr so bunt wie vorhin. This isn't right. The dog Sieht trotzdem schön aus. people bringing goods to market, bartering and shouting. It's always busy. Something happened here. Echt? Station. Denkst du? Bist so ein ganz knuspriger Keks. Stating the obvious. Demeter's Crossing. It's so quiet. Too quiet. Where is everybody? Das ist Klischee-Dialog. Ja, man kriegt Shit, wenn man die Sachen zerstört. Es ist zwar nicht so viel Shit, aber es ist Shit. Ich meine, die Sachen gehören mir nicht und so. Und die armen Leute, aber die armen Leute sind scheinbar tot. Okay, plötzlich ist es nicht mehr so düster, wie als wir hingefahren sind. Look, where are you going? The town square is this way. Be right there. Ja, und du solltest wissen, Harding. Wir müssen Zeug sammeln. Dieser Move ist schon einfacher, um Sachen zu zerstören als Warrior. Should be out selling eggs and buying bread. But everything's just abandoned. They barricaded the main entrance into town. To keep something out. Ah, the Blight, don't tell me. To keep something in. Ja. Es gibt mir so richtige... Ich wollte sagen, ich weiß, Corruption-Vibes. Ich meine, Blight ist ja literal Corruption. No one gets out. No exceptions. Aber es ist so richtig... ach... Gott! Ja, Mass Effect, aber wie heißen sie nochmal? You okay? Sovereign und so. Reaper. Them inside. Listen to the mayor. Hello? I don't think he can hear us. Was ist... Oh. Okay. Everyone has to stay. We'll be rewarded. All of us. No, you can't leave. Hey, can you hear me? Stay here and everything will be fine. Ja, das habe ich schon mal gehört. Someone used powerful magic to dominate the minds of these villagers. Blighted. Das macht aber keinen direkten Schaden. Das ist wahrscheinlich nur ein Debuff. The town square. We need to search for survivors. Let's see what we can find. Fan out.
Ich frage mich, ob man die Potions erweitern kann. Ich meine, die eine Hintergrundgeschichte hat ja die Möglichkeit gegeben, dir 4 Potions mitzunehmen. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, den Potion-Sack zu erweitern. Ugh. Okay, that's horrifying. This is Adeline. I knew her. She was a farmer. Sold spices to us, the best in Arlithin. I can't believe this happened. Just forget it. The mayor's not worth arguing with. He'll take gold from the town coffers for a new fountain in the square outside his front window. But good lumber to fix the docks that everyone uses? That's far too expensive. Also ich habe ein richtiges creepy Feeling. Ich finde das gut hier. Look at that. Is that an Aravel on the roof? The blight must have lifted it up there. Holy shit. Why is the blight so strong all of a sudden? Ich meine, kommt die nicht nur alle paar... This blight is weird. It's another type of blight, isn't it? Das ist vor allem dieses rote. Oh Gott, Red Lyrium? Ever seen anything like it? Never. Blight's usually dead, static. But this is alive. Ich bin mit Abstand der Beste dieser Okay, Gruppe. let's keep going. Might be more survivors. Ich hab einen... Obwohl, das normale Blight ist nicht so rot. Aber ich habe einen Red Lyrium Vibe. What was that? Something big. Stay sharp. Over there. 2 more. Da auch dieses rote Gepumpe. Dieses rote Gepumpe. Entschuldigung. Hey, what's going on here? Find the veil jumpers. Bring them to me. They're talking about Jahel and Milva. They said bring them to the mayor. If we find the mayor, then maybe we'll find your friends. Well, well, well. Why were they looking for veil jumpers? What did the mayor want with them? A sinkhole. But how? Ja, da kommt ja die Blight an die Oberfläche, ne? Sie bricht sich einfach durch den Boden. Careful not to slip. That's the deep roads down there, where the darkspawn come from. Genau. Where the blight gathers. Look, more people. Must round up everyone. Must get them inside. We will be rewarded. Alles klar, Leute? When it's in a blight obstacle is pinning you, it can be destroyed when it's vulnerable. When it's in, you mean? Yeah, vulnerable and pulsating state. Ugh. Yeah, I feel you. This is disgusting. I am the mayor of Blight Town. Milva! That's one of your fellow veil jumpers. Ballora.
Ich habe keine Schuhe an, sehe ich gerade. Jahel, he's alive. Bellara. We're going to help you. Kill me. We'll get you down, Jahel. No, listen. The gods have returned. Ich weiß. I heard their voices. The gods did this? A blood ritual to release the blight. And the villagers, they said they needed power. Bellara, be careful. Ich glaube, mit Red Liam liege ich vielleicht daneben. Aber erstmal das Gold aufnehmen. Kann ich das Gold? Das ist mein Gold. Niemand braucht es hier. Es gibt Prioritäten, Leute. Jahel, to be safe, let's make sure the Metas crossings are right and that none of the villagers have spotted anything. Take Milva, she's new. This will help ease her in and build confidence as a scout. Ja. Aber nicht für lange offensichtlich. Da wollte sich jemand mit Gold absetzen. Ich erinnere mich da an den Hobbit-Fee. Oh, Now I know why it's called Dragon Age. Hey! Legen wir uns mit dem Drachen an jetzt schon? Fresh blood, a hungry heart. Creature, come to me. I know you. You're the mayor of this town. The village. The people. Are they, Blighted. Dead. All of them. You gave them to the gods, didn't you? Didn't you? They were in my head. Infecting my thoughts. They made me do it. Please, help me. Ich glaube ihm irgendwie nicht, weil er ist gerade nicht mehr so unter Kontrolle. You're not going anywhere until I get the full story. I tried to protect people. You have to believe me. Sieht mit dem Gold nicht so aus. Told me to lure the Veiljumpers to the center of town. The others were to be rounded up and kept safe. They would be the first to witness the glory of Gillenane's new creation. She showed me gold. So much gold. All this for gold. The villagers, the veil jumpers. The blight's everywhere. Demeter's Crossing is dead because of your greed. I didn't know. You don't understand what it was like to hear those voices. The gods exploited his greed and fear. I'm supposed to feel sorry for him? I say we leave him right here. But I'll die. The blight. Everywhere. What if the dragon comes back? If we let you go, you'll run straight back to the gods. They were in his head. Their influence might linger. I understand what they do now. I won't be tempted again, I swear.
Rook. Auf der einen Seite war es eine Entscheidung, die er getroffen hat. Auf der anderen Seite könnte es wirklich sein, dass die Götter ihn so beeinflusst haben, dass er das tut. Heißt aber nicht, dass er sich jetzt wirklich davon befreit hat. Und am Ende... Leave him here. He can fend for himself. No! Wolves will get him in the night. Or, given the state of this place, something worse. The people of Demeter's Crossing were depending on him. The least he can do is stay with them now. A steep price to pay. And we're the ones to choose it? Somebody has to. You don't understand the power they have. They show you what you crave. They speak to the darkness in your heart. No one can stand against that. Watch me. I won't be the last to surrender. I felt the evil. Let's go. No point arguing with a dead man. No. Aber das Gold nehme ich mit. The Fade had opened, and the gods were free. Thanks to Solus, they'd woken up to find their empire, their subjects, even their fellow gods, all gone. But they still had the power of the Blight, and corrupting a village was just the start. They made plans to tap more of the Blight, all of it, to rebuild their empire. As a path to power, it had its costs. And everyone would pay for it. Keine guten Aussichten. Fast travel. Press to open the map. During the game, it will open fast travel beacons for your checkpoints. Explore local maps to discover beacon locations. Ihr meint wieder vorne? Mist, immer noch inaccessible. Aber die Kisten tauchen wieder auf, wenn ich in das Gebiet zurück... was war denn das? Ah, das war dieser Jump-Angriff. Akrobatisch. Und das für einen Magier? Aus irgendeinem Grund glaube ich hier hinten nicht gewesen zu sein, aber ich war hier. Weil Dinge tauchen ja auf der Map auch erst dann auf, wenn du sie wirklich betreten hast. Haben wir nicht gerade gesagt, dass es Fast Travel existiert? Und ich Fast Traveln kann. Ich habe Angst, dass auf dem Weg vielleicht noch irgendwelcher neuer Loot auftaucht. Did you find our scouts? They're dead. I'm sorry. Elganon and Gillenane sacrificed them in some kind of ritual. Creators. What about the rest of the village? The ritual spread blight everywhere. The entire village was overrun. The few who survived are controlled by blood magic. Their minds are gone. Elganon and Gillenane used them like puppets. Und fragt sich aber, warum der Mayor meint, nicht gone war, ne? I dare say it was a show of force.
Oh, Claudia Black. They will not rest until you are on your knees, fearful, cowering, helpless in the face of such power. Lady Morrigan? 'Tis simply Morrigan to you, Scout Harding. What a pleasure to see you again. Rook, this is Morrigan, an old... Wieso ist es so nett plötzlich? I thought she could help. Morrigan helped the Inquisition when Varric and I were part of it. She knew more about ancient magic than anyone, except Solus. 'Twas both pleasure and necessity to help then, as it is now. Stopping Elganon and Gillenane shall require many hands. Wir klären das nochmal. Who are you exactly? I have borne many appellations. Advisor to Orlais, Witch of the Wilds, friend to the Inquisition. My place here, however, is but a humble advisor on matters arcane. Witch of the Wilds? An honorific born of rumor and exaggeration. The fearsome reputations of your opponents, however, are duly earned. This dark turn of events shall only become worse. Ey, solange sie auf unserer Seite ist, ist das gut. Then I look forward to your help. How refreshing. Your cooperative nature is appreciated in return. What can you tell us about all this? As dangerous as Solus himself may be, his imprisonment of the gods was just. To leave them unchecked would have been the very end of Thedas. Ich meine, ja, sie hat immer so ihre eigenen Ziele verfolgt. Aber es ist immer besser, sie auf der eigenen Seite zu haben, als wirklich die komplette Antipathie von ihr zu haben. So I have come to learn. It rather explains how he knew such a great deal of ancient elven history, and why he became so vexed when I attempted to explain it to him. Whilst I cannot claim the same depth of knowledge, the knowledge I do possess is yours for the asking. I hope it helps. For all we know, the entire world will look like Demetus Crossing once the gods are through. This is our fault. When we interrupted Solus's ritual, the gods escaped. Would those feelings not be better used to put things right? But how? Set aside your notions of godhood and see them for the ancient, powerful mages they are. Standing against them shall require serious magic of your own. When you interrupted the Dreadwolf's ritual, did you happen across any of the tools he used? Er hat eine Dagger gehabt. He had a dagger, but it got lost in the chaos. Then you would do well to find it. 'Tis better in your hands than those of the gods. Is there anything else Solus might have had that could help us? We're in his... well, he calls it the Lighthouse. Ah, yes. The legendary sanctum of the Dreadwolf. 'Tis said his Illuvian, the Viravas, could travel to any other Illuvian of his choosing. That's not how it works right now. It only goes to Arlethan. I can take a look at it. Maybe fix it even. I know Illuvians better than most. Any help you can offer, Sehe ich hier eigentlich passende Zungenbewegungen? All the magic is different now. Our gods are back. Our gods. And they're killing people and blinding the world. How do we stand up against that? Jetzt, wo ich drauf achte, verdammt, ich glaube, die Zungen sind halbwegs richtig animiert. What the shit? Step by step, whatever it takes. Step by step. We stand up against them one step at a time. We don't have all the answers, but we know what we need to do. You're fixing the Illuvian at the lighthouse, and Nev, Harding, and I are going to find this dagger at the ritual site. Let's get to work. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well and have a care in your choices. These are the times in which legends are born or slain. In this battle, I shall render whatever assistance I am able. Right. Let's move.
After investigating the town at Metas Crossing, the team discovered the guards had laid waste to the town with blight. Worse, they tempted the mayor into betraying his people for gold. The team decided to leave the mayor to his fate. And a lot of bonds have increased. Denn dieser magische Dunst, der da wabert. Das sieht cool aus. You can do this, Lace. It's gotta be done. A singing blade. So speak with Harding at the ritual site. Find the dagger. Oh! Okay. Komme ich da auch wieder hoch? Ja. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob es da hier noch Loot gibt auf dem Weg hierher. Meistens ist da immer so ein bisschen was Kleines noch versteckt. Aber hier scheinbar nicht. Aber warum haben sie das gebaut, wenn hier gar nichts ist? Und einfach nur runterfallen muss und wieder, also wenn man runterfällt, einfach wieder hochklettern muss. Filmfehler! This is where you stopped him? Okay. Es war auch dunkel. That would have made things worse. You don't know that. All you have are guesses. We're up against something unfamiliar, working with more rumors than facts. Of course, that's all I have. I should have taken the shot. We shouldn't be at each other's throats. I'm not. Nev, I'm not. I don't blame you. Or Rook. Or anyone. So just You just blame yourself, genau. How's that working out? Tried to stop the world from being swallowed by chaos, and now it might be swallowed by chaos anyway. Elven gods escaped from their prison, Solus is in your head, and we're scrambling to figure out what to do. And Varric? Varric knew the risks. He knew what it might cost. We're still standing. The fight's not over. You know, I like that about you, Lace. You don't stop fighting, you push for answers and action, while I can get stuck on questions forever. Well, we need someone who can put the pieces of the puzzle together. We're fighting the unknown. Exactly. Everyone has a part to play. Varric brought us together because of our strengths. He wanted a team he could rely on. We have to be that team. Play to our strengths. And rely on each other. I think I can manage that. Then let's find Solus's dagger. It'll be a start. Ach, und mir ist heute Morgen eine Maus vor mir auf den Füßen über den Gehweg gelaufen, von einer Hecke zur anderen. Das war niedlich, die war so klein. Gerade mal so groß wie mein Daumen vielleicht. Ist sie gerannt. Es muss eine sehr furchteinflößende Welt für so ein kleines Ding sein. Oh Gott! Das machen wir nochmal. Nach oben geglitscht. Ah, shit. Okay. Genug dummes Zeug gemacht. I can feel lingering magic. Powerful magic. The dagger was here. Something took it. Ja, natürlich, sowas lässt man nicht liegen, wenn man sich mit Magie auskennt und Magie spürt. Natürlich hat es irgendjemand anders schon geklaut, weil wir zu doof waren, direkt dahin zu gehen. Ah, natürlich direkt wieder die Blight. Only one way to find out.
Sagen wir so, es ist kein Rennen. Ich kann den eh nur dann kriegen, wenn das Skript mir sagt, ich darf ihn kriegen. Deswegen können wir in Ruhe hier erforschen. I know games. I know how video games are done. Okay. Then you should... Ah, interessant. Sie hat keine aktiven Schadensskills. Bis der hier unten ist, ist er tot. Look up there. That magical device. Achso, L und R könnte ich jetzt meine... Kann ich irgendjemanden dahin beordern? Ja? Open the gate. Okay. Ich könnte meine Ulti einsetzen. Liebe es übrigens auch hier, dass es eine Sprungtaste gibt. Ich liebe Sprungtasten. Ich verteidige jedes Spiel für seine Sprungtaste. Sprungtaste ist das Beste, um spielerische Freiheit zu ermöglichen. Wenn ich jetzt mit Dragon Age 1 und 2 vergleiche, wo man an so einem kleinen Ding einfach hängen geblieben ist und nichts machen konnte und es total unrealistisch war und man musste außen rumgehen, kann man hier einfach drüber springen. Puff. Diese Freiheit zu haben, ist klein, aber sie ist überaus immersiv, sagen wir es so. Und wichtig für Videospiele. Ankommen, Medium. Ach so, habe jetzt einfach meins abgegradet, weil ich es gekauft habe, das gleiche gefunden habe und deswegen ist es jetzt abgegradet worden wahrscheinlich. Ja, okay. 15% Weak Point Damage. Ich weiß es nicht genau, wie ich Weak Points anvisieren kann. Weil, Darkspawn don't usually collect things, do they? Solus's dagger is special. They might have been drawn to it. Vielleicht erhöhe ich den Schwierigkeitsgrad auch, weil die Kämpfe sind jetzt, wo ich die Steuerung so ein bisschen mehr gerafft habe, als im Gegensatz zum Anfang. Dann schon recht easy bisher, aber ich warte mal einfach. Nee. Die haben wir gerade schon getötet. Aber mal schauen, deswegen, ich will erstmal ein bisschen abwarten. Schwere Gegner kommen. Mehr kommen. Stagger and Takedowns. Wir haben Takedowns with R. Damage enemies to fill their stagger meter. Once full, enemies are staggered, which leaves them vulnerable and temporarily unable to fight. Perform a takedown on a stagger enemy with a powerful attack does increase damage afterwards. The enemy will no longer be staggered. You please do that on that guy. You please adrenaline rush. And I
do this. Okay. Fuck. Uff. Und gerade wollte ich noch den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Shit. Okay. Please do this. I call that a win. Did you find the dagger? I don't think these Darkspawn took it. Let's keep looking. Hat ein Darkspawn Horn. Das ist, glaube ich. Na, Schwierigkeitsgrad ist dann doch vielleicht angemessen. Fate touched crystal, rare material. Ich habe ein bisschen Dead Space Vibes gerade. Bubbles zerstören, um große Türen zu öffnen. Ich habe völlig vergessen, meinen Blockzauber zu nutzen auch. Hier ist eine Kiste. Vielleicht auf der anderen Seite. Oder hier durch das Moos durch? Nee. Wahrscheinlich eher von der anderen Seite. Oder? Haha. Mehr Defense, deutlich weniger Ability Damage. Und die Ultimate Damage und Charge Rate, das braucht halt ein bisschen. Ich weiß auch, dass in Inquisition ich eigentlich nur so eine Vita hatte. Also habe ich am Anfang relativ früh gefunden und habe ich einfach angelassen, weil die immer besser war als alles andere. Nein, nicht weil sie besser war als andere, sondern einfach die am normalsten ausgesehen hat. Der Rest sah immer kacke aus. Und die haben sowieso recht wenig interessante Boni gebracht. Ist auf jeden Fall funny. Man will halt nicht scheiße aussehen in Videospielen, ne? Es ist halt das Fashion Souls Phänomen.
Oh Gott. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass es die Brücke zerstört. Hätte ich eigentlich erwarten sollen. Break through the blight. Ah, ich sehe. Wie treffe ich das? Okay. Okay, that's probably another one. Another one. Ich sehe schon, da unten geht der Schleimi hin. Ah, okay, deswegen muss man die Brücke wegmachen. Nicely done. I mean, it's gross, but you can't argue with results. Ich wollte gerade sagen, vielleicht nehme ich das doch lieber mit. Common Elemental Orb, Fire Brand. 72 mehr Damage, deutlich weniger Stagger. Würde deutlich mehr staggern. Der andere. Außerdem habe ich schon Feuer in meinem Stab. Ich würde gerne ein bisschen Elemental Varietät haben. Die Auswahlmöglichkeiten, falls jemand resistent oder stark resistent gegen eine gewisse Elementkategorie ist, dass ich dann wechseln kann. Seht ihr? Auswahlmöglichkeiten. Gut. Die Wahl zu haben. Gut. Please do this and I do this. Ich muss ein bisschen näher ran, damit ich richtig Schaden mache. Ansonsten sniper ich einfach mit 2 Schadenspunkten oder so. Made it through. Look, another one of those magical beams. There are 2 of these devices this time. I bet we'll need to direct beams at both of them. Ja, lass mich erstmal kurz hier. Achso, da bin ich runtergekommen. Oder? Nee, bin ich da runtergekommen? Ich bin hier lang. Let me first have a look, see what is here. Hier ist irgendwo eine Truhe. Hier oben kann sie nicht sein. Ah. Okay. That's one. Now to find the other.
Aber hier gibt es auch noch eine andere Leiter. Irgendwo. Hier hinter, die nach unten führt vielleicht. Da ist die Truhe auf jeden Fall. Achso, die Truhe ist hinter dem Ding, was wir freischalten müssen. Alles klar. Aber, nee. Das ist immer noch die Hauptquest. Das hier ist so ein Nebending hier. Es wäre jetzt lustig, hätte die Statue diesen Strahl abgelenkt, dass ich denn mit dem hier auf den anderen hätte schießen müssen und mit dem anderen Laser auf den rechten hätte schießen müssen. So, du denkst, es ist so einfach, dass du mit dem dahin schießt und dann dahin? Nein, da ist so ein kleiner Twist dabei. Leider nicht. Warum es hier so eine Rutsche gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Frost Branch, Common Elemental Staff. Oh, mehr Damage, mehr Stagger und Frost. Ich mag Frost. Man denkt, Feuer ist cool. Nee. Frost und Blitz sind eigentlich die coolsten. Meiner Ansicht nach. Und hier ist die Rutsche. Glücklicherweise gibt es keinen Stamina-Balken. Da bin ich echt froh drum. Diese Nack-Carvings. Das Massen. Überall versteckt. Hier hat sich irgendein Künstler ausgetobt mit Nugs. Gebt mir Geld, ein kleines bisschen nur, etwas mehr Geld. So, euch verpasse ich einen Blitz. Ja, nice. You do this, you do this. Vulnerable against fire. Naja, jetzt habe ich gerade Feuer ausgeschaltet. Shit. Shit. Wait, what? Ich kam hier doch her. Da seht ihr Blitz, ne? Chain Lightning. Ballert. Die Tür da links komme ich nicht. Die ist verschlossen. Wow. Yeah, you got company. Vulnerable against fire.
Auf jeden Fall gab es hinter uns noch einen Ressourcenpunkt. Mindestens einen. Habe ich schon von oben gesehen. Nämlich den hier. Und da ist die Truhe. Also eine Truhe, die weiß ich nicht, ich habe nicht gesehen. Time-Tested Trappings Common Medium Armor. Kann ich die anziehen? Ist das so als Mage so ein Ding? Weniger Ability Damage, mehr Defense. Hallo? Open! That has to be the ghoul we're tracking. Better hope it still has the dagger. Die Sache ist halt, wir denken, dass der Ghoul die Dagger hat. Wir wissen es nicht. Oh, Kacke. You do this, you do this. Okay, Harding. Nein, er ist immer noch da. Alter! Ich kann den Controller nicht mal zur Seite legen und das... No. Okay, sie wurde zum Husk. Delirium? Latent magic abilities that awoke, I guess. Should we talk about that? I don't know. I don't know how to control it. Primus and detonators. Combine Primus and detonators to trigger detonations. Some abilities apply a particular primer to target. Each primer has a matching detonator. Use the correct combination and trigger detonation to deal increased stagger damage across an area. Ah, fuck. Here we go again. Okay, okay. Okay, keine Skills einsatzbereit.
Good to go again. Okay. Shit. Ach Mist, ich hab vergessen. Wir machen hier wieder Shred. Und wir haben leider... Fuck. Zu früh Shred gemacht. Nein. Hat das jetzt geklappt? Das war übrigens nicht. Ist hier übrigens nicht der Lyrium Ghoul, wo ich dachte, den wir gerade hier bekommen. Nein, nein. Hier. Oh oh. Ich habe kein Healing mehr. That dagger. What did it do to me? I don't know. Sure, but we should get back. We'll talk it through there. Aber wir haben alle Heiltränke verbraucht und das war sehr knapp. Ey. Your pet has failed, sister. And now the magic of the Dreadwolf's dagger is hidden from me. Fen Harel meddles once again. If his dagger's beyond our reach, we must craft another. Made of red lyrium. Oh Gott. Das schlimme alte Red Lyrium. You said something took you over, Something like that? and it's still with you. Yes. I think so. It can't be possession, can it? Lyrium possession. I doubt it. Dwarves can't be possessed. They aren't connected to the Fade. Solus's dagger triggered this event.
But how? Or why? I'm sorry, Lace. I wish I had answers. It's all right. Talking has helped. And hey, we got the dagger, right? Mission accomplished. Dwarves have never used magic. We can't. It's not the magic I know. What do you mean? It's clearly stone-focused, which makes sense. Dwarves are children of the stone. Mages connect to the Fade. Dwarves reach out to the stone? Maybe? Ja, direkt ins Lyrium hinein. Oder aus dem Lyrium heraus. It's a wonderful gift. You must be proud. But I didn't do anything to earn this. Ja, How could I be proud? nimm es I doch. don't even know how it happened. It's all a little strange. But not in a bad way. I feel No mage did anything connected to be magic, you know. to the stone. Dwarves call ourselves children of the stone. Some of us have what we call stone sense. Those that have it can feel caves, lyrium veins, and faults in the rock. I wasn't one of them. Maybe the dagger unlocks something hidden. But this is more than the stone sense I know. I hope you're right that this is a gift. I'd be heartbroken if it caused problems. Just make sure to aim. I trust you, I keep an eye on you. You are not a problem. Ich will nicht so euch an die Leute ranschmeißen, so von Anfang an. Well, as long as you're throwing rocks at the bad guys and not me. Don't give me a reason to, then. No promises. I'll send word to the Grey Wardens about the blight we saw. And then I'm gonna lie down. And we need more answers about what the gods are planning. I'll find some place to relax and try to reach Solus in the Fade. Good luck. Try not to let him get to you. It feels like we're finally making some progress. And I'm not sure what my new magic's about, but I know it feels right. Es fühlt sich einfach so an, als wäre ich dauerhorny auf alle Leute. Their eyes on the Dreadwolf and the gods he'd set loose. They couldn't see their own personal demons coming to haunt them. Harding told herself it felt right. She was connected to the stone, to the lost titans, and all of dwarven history with its buried secrets. How could that be anything but good? Ja, lass natürlich den Varric-Erzähler aus dem Hintergrund sagen, eigentlich ist das ja gar nicht mal so gut. Ihr denkt nur, dass es gut wäre. Fuck you. Team returned to Solus' ritual site, hoping to find the Lyrium dagger that Solus lost. They pried the ancient artifact away from the darkspawn ghouls that were drawn to it. But touching the dagger has had a profound effect on Harding, seemingly rekindling a forgotten link between her and the stone. What this means for Harding remains to be seen. My regards, Uncommon Shortbow for Harding. Aber es ist schlechter als den ich gekauft habe. Guess I should find some place to try to talk to Solus. Wait, that room wasn't there before. I don't think. Nev, or Harding, must have put my pack here. Makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Guess I can spare a few moments to unpack my things. I helped a lot of Minratha's slaves escape to freedom the night I met Varric.
Then the Magisters cracked down in retaliation, and the Shadow Dragons decided I was too much trouble to keep around. Ich dachte, die Chains sind die, weil ich mich befreit habe aus der Unterdrückung der Kunari, die ja Mages prinzipiell einsperren. I was impulsive, I made the right call, I suppose it was fair. We could have taken a stand and dared the Magisters to come after us. At least people are free because of what I did. Genau. Das ist das Wichtigste. Warum? Varric and his life lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Take a long, hard look in it, kid. It'll always show the face of a hero who can get it done. Examine options rated gender identity. Choosing one will conclude the conversation. There are 2 options. Ach, es ist quasi, kann ich auch Cosmetics ändern im Prinzip. I don't know if I see a hero's face, but it's a face I've seen a lot. Got a few new scars. Some that show up in a mirror, some that don't. But Varric believed in me then, and he believes in me now. I can do this. Aber das kann ich ja alles in dem großen Spiegel machen. The peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He was so Orange juice. impressed with the vitar that Kunari wear to protect our faces, and the fireworks he saw at our Ravani festival. Said he had no idea my people were such accomplished alchemists. The Kunari have problems, yes. My people went to war with the whole world and then lost control of their own military. Alchemy is all they've got left. The ever-turning orb. My final training project doesn't finish. I spent months Ein Perpetuum mobile. balance of energy flows to make the enchantment permanent. I'm amazed this thing still works, seeing how many times I messed up the magic and broke something. But I got there eventually. Triforce. Right. That's better. Hier nichts drauf? Okay. How do I connect to Solus? Just sleep or... relax. Da ist auch noch ein... Vielleicht kann man mehr noch Sachen finden, die hier auch ausstellen. By the way, fettes Aquarium? Talking about Mass Effect? Und die muss ich noch nicht mal füttern, dass sie überleben wahrscheinlich. Back so soon. It must have been worse than I had thought. Hello, Dreadwolf. Ah, but perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. I am, after all, remembered as the god of lies, treachery, and rebellion. Remembers your verbal jab at him. Depending on the story. And what story shall we tell now? I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Alkanar. I'm the only one that talks to you. I punch up, you should know. Okay. I stopped you, didn't I? You disrupted the ritual. Yeah, I did. Even though I'm nowhere near as powerful as you. Your plan is to tell me how powerful you aren't? I met Varric
when he asked the Shadow Dragons for help with freeing an old friend from Venatori slavers. The Shadow Dragons had a safe plan that wasn't going to work. So, you and Varric led an armed rebellion and dealt a devastating blow to the Venatori. How do you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that powerful opposition doesn't frighten me. I find a way to get the job done, whatever it takes. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The Elven Gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. Diesen Radiergummi What exists in this world is a und diese bare Stricknadel. of its power. The rest is imprisoned until they release it. I don't understand. Elganon and Gillenane were elves like you, right? Why would they want to blight the world? It is my fault. As the Dread Wolf, I was a thorn in their side. When my efforts weakened their grasp on the Elven people, they grew frustrated, then desperate. And turned to the Blight. Once the corruption took hold of them, they were blind to its horror. It was just another source of power for them. Now they would blight the world without hesitation and call us Also sind bastards es and foolish. blighted Elven Gods. The Blight didn't escape with the gods? Elganon and Gillenane escaped largely empty-handed, fortunately. Most of the Blight is still trapped in the prison I created ages ago. So what we saw at the village, that's them not at full strength? Correct. The rest of the Blight is imprisoned? There's more than what's in the world already? Yes. Centuries ago, the Magisters of Tevinter opened my prison. A tiny fragment of the Blight escaped. That fragment Ey, Tevinter Mages. and led to the Blights that have swept across the world. However terrible the Blight is now, it is a mere fraction of what we will see if its full power is unleashed. What would they need to do to Positiv bleiben. And how do we stop them from doing it? They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My Lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the Blight is the first? What's the second? Followers. They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their praises? Natürlich. I think they want the elves back. I don't think the elven people will bend a knee to blighted, murderous monsters. Agreed. But maybe they don't have a choice. They care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Elganon and Gillenane. Thank you. I'll go poke at the cruel and corrupt, and we'll see what we find. The Veravas, the lighthouse Soluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Weiß ich nicht. Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes. I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened. Especially with Bianca. You destroyed Bianca. Bianca survived a lot of things, and you fucking destroyed her. Also, ne? You have acquired new appearance for your equipment. Appearance can be modified in the wardrobe in your room. Let's have a look. Okay. Discard, please. Achso, das ist Default. Ich könnte auch mit der Rüstung hier zu Hause so rumlaufen, aber will ich jetzt nicht unbedingt.
Enter Decoration Mode. Okay. I am now in Decoration Mode. What do I do in Decoration Mode? Change the core. Magical Project. Change the core. Okay. Wie ich gesagt habe, man kann die Sachen hier, welche Sachen man findet, kann man hier ausstellen. Welche man cool findet. Was der Decoration Mode ist, weiß ich jetzt nicht. Aber wer weiß, finden wir vielleicht noch raus. Talk to Varric. Liegt er immer noch in der Krankenstation? Wait, ist es? Es ist kein Echtzeitspiegel. Schade. Aber er sieht es zumindest. So Solus told the truth about the gods. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demeter's crossing. The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. I don't want your job. I can't replace you. I can't do what you do. I've barely been holding it together in the short time you've been out. You don't need to do what I do. You just need to get it done. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? You risked your neck to bring down an entire slavery ring. Pretty much by yourself. I had help. Okay, that was awesome. Sure. I got winded about 5 minutes in. You did most of the work. Ticked off a bunch of Minrath as big shots, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. There is something. Demeter's crossing was awful. While we were there, we found one survivor, the mayor. You left him to fend for himself. Not everyone was happy about my decision. We're just starting out and I'm already losing their trust. The key to earning the team's trust isn't to only make decisions everyone agrees with. It's showing the team that they can tell you whatever's on their mind, even if they think you're full of crap. And know you'll listen. When I took over at the ritual site, I had to make a call on who came with me to knock over that statue. It was the first decision I made leading this team, and Harding got hurt because of it. You made a decision with the best information you had. Sometimes you do that, and people end up hurt. Or worse. What would you have done? What would I have done? Probably gotten myself killed and failed to stop the ritual if you hadn't stepped in. A good leader isn't someone who never makes mistakes. It's someone who admits when they make one. That's how you earn their trust. Genau. Denk da dran. Hallo Politik. Did Nev tell you about me talking to Solus in the Fade? Fehler eingestehen. With Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? It doesn't matter how I feel about it. We can't stop the gods without what he knows. And there you go. You don't have to love him to deal with him. He also asked me to tell you that he regrets what happened. Hurting you, I mean. I guess he means. Sentimental. He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. It's about knowing who does. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Will do. Thanks. Man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen, wo es steht.
Das ist der wichtige Unterschied. Ne? Wissen, wo man die richtigen Antworten finden kann. Und ja, Google ist ein guter Anfang. Die Sache ist aber, die Antworten, die dir Google ausspuckt, musst du auch, oh Gott, einzuschätzen wissen. Also Wissen einzuschätzen. Ist diese Quelle denn vertrauenswürdig? Ne? Gibt die mir denn die richtige Antwort? Deswegen musst du wissen, wo der richtige Scheiß ist. Was ist das hier? Der Raum war vorher nicht da, oder? Accessible, meine ich. Packing list very important, do not forget. 6 changes of clothes. 4 attunement rods. Collected cereals from Winter. Spice collection, 14 jars. Spice collection, spicy, dwarf and human. Large, extra large pen, blah blah blah. Soft pillow for back, firm pillow for side. Journal for work and journal for personal. Extra journal for work, extra journal for pens. At least 3. Ink, stuffed Hala. Ireland has offered to help pack. Unsure as to why. Possibly she still feels bad about breakup. Breakup? Okay. There is something here. Dann lasst mich erstmal mit Nev checken. Workshop. Upgrading your equipment at the caretaker's workshop will increase an item statistic. Find another version of a system item or purchasing it from a merchant will increase an item statistics while also unlocking new properties. Pursue both paths. Both paths? Bring out your equipment's full potential. What paths? The mementos on the world will let you upgrade the caretaker's workshop. Upgrading it will increase the number of enchantments on offer and increase the power level of all weapons you can find or purchase while adventuring. Könnte ich upgraden? Brauche ich Holz und Stein dafür. Common Healing Belt. Ach, das beeinflusst meine Heiltränke oder was? Empty Ring, Empty Amulet und das ist einfach Gürtelslot. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. War der automatisch angelegt? Oder hatte ich ihn schon Anfang an? Hab's nicht gesehen? Hey, Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here, but you're here for leads. You want allies to go after the gods? I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Balara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, the Antivan Crows. You want to fight gods with assassins? Not just any assassin, their most feared mage killer, the demon of Virantium. Okay. Who the fuck is the demon? Working with a feared mage killer doesn't bother you? I mean, mich müsste es ja auch bothern. As long as he doesn't have a contract out on us, we're fine. Come intrigued. Well, I'm sold. Now we charm the crows. Fingers crossed. The demon got his nickname taking out blood mages and Venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years. But the crows would know. I can set a meeting with their bosses. Yeah, let's give it a try. Time to make new friends. We'll see if it works. You said the crows were first. What's next? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter.
An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. And who fights the worst of it? The Shadow Dragons. Good idea. Resist the gods with our own resistance group. If the gods enter the empire, our contacts back home might get something. Years with the Shadow Dragons, and this is the first time we've worked together. Directly. I gather information for the Shadows. You might have used one of my leads. And I've heard of you. I bet everyone heard about the Nessus job. You were right to avoid Minrathus after. More than one Magister wanted your head. It was good work, though. And we've got more ahead. Root out evil magic, help the helpless. That's what we signed up for. And what a deal we made. So, we talked to the Crows in Antiva. Oh, da ist jemand, glaube ich, ein bisschen. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either. If Balara's ready for us. Yeah. Should check how things are going. Um nochmal darauf zu sprechen zu kommen. Mist, jetzt sieht man es nicht so gut. Ihre Prothese sieht richtig nice aus. Ohne Flachs. Das ist so ein Schlange-Drachen-Ding. Wenn ich eine brauche, will ich auch eine, die so aussieht. Ja, aber ich will erstmal mit Dingens reden. Harding. Toldar, Isetunal, Veilguard, Velos Atreitum. Ich glaube, du musst deinen eigenen Weg finden. Velos Atreitum is nothing like Isetunal. Isetunal. I remember. After you touched the dagger, the prayer, the proclamation. Isetunal. What exactly are you proclaiming? Ich bin mit Abstand They don't remember. der Beste dieser Gruppe. No one remembers. We don't even know what we lost. Ich will nicht die ganze Zeit die Leute angraben. Alter. You're busy. I shouldn't interrupt. No, wait, sorry. Please stay. We can talk. About the stone. About Isetunal. Maybe explaining it to someone else will help get my thoughts in order. So what is it? What does it mean? Isetunal is an affirmation, a statement of existence, of being. It means I am here. But no, not I. I is singular, but it isn't. We either. We is multiple, but also separate. What? Isetunal is the eternal hymn that encompasses all time. All spaces. I am, we are, this and that, here, there, now, and forever. What's important is that you're happy. Happy? Happy's not it. Whole. Right, maybe. I'm certain Isetunal describes how we, the dwarves, once were. But none of the books say anything about it. None of the histories are right. If we forgot something so important, what else did we forget? I don't know. Do the dishes? I'm sorry. Kühlschrank I zuzumachen? expect you to have an answer. Thanks for letting me babble, by the way. Anytime. That's what I'm here for. Ich meine, ja, Romance Options mit Charakteren und so, ja, cool und so, alles gut. Aber ich will nicht von Anfang an da die Leute anflirten, und zwar jeden Einzelnen.
So, wenn ich irgendwelche Beziehungen eingehe mit den Ingame-Charakteren, lass mich doch erstmal alle kennenlernen, bevor ich da anfange jetzt. Ich meine, wenn ich jetzt schon einen kennengelernt habe, wo ich sage, oh, unbedingt, mit dem will ich, dass mein Charakter was anfängt. Aber, also so 100%ig. Aber bisher war es halt noch nicht. Also Bellara ist sehr, sehr süß. Mirrors are funny things, aren't they? Sie ist so ein bisschen verpeilt. Reflections. They distort reality, no matter what you try. And there's a trick. Control that distortion. Spinning. That's a new trick. There you have it. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Illuvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Veer of Us. Freedom of ways. I wonder... If that is the Fade on the other side, won't it be dangerous? As the Fade often is. More dangerous than elven guards who wield the blight as Ah, diese Schlange, ey. Point taken. Some of the Richtig older nice. texts talk about a place in the Fade where all the Illuvians meet. A crossroads. Oh, wollte ich gerade sagen. Travel across all of Thedas in just minutes. Right. We saw something similar when we were chasing Solus. I wonder if it's the same. It is alike, and it is not. Okay. And who are you? Who are you? And how did you get here? The Wolf's Fang. You carry it now. Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more sad. Just because something's sad doesn't mean it isn't dangerous. I can think of an example or two that proves that. And we still don't know what this illusion Solus? do. One of us should probably stay behind in case it closes. Good point. Just tell us when you're ready to go, Rook, and then we can figure out what's going on. Okay, eine kurze Pause. Ich muss mal wieder für Wassernachschub sorgen, bin gleich wieder da.
Okay. Da sind wir wieder zurück. Ich habe mit allen geredet. Change Party. Harding and Nev oder Bellara. Detonate Sundered. Apply Sundered. Detonate Sundered. Wie wär's mit Bellara und Harding? Aber sie sind beide Rogues. Sehe ich das richtig? Fuck. Why? Change Party. Nee, dieses Zeichen oben drüber heißt nicht Rogue. Das heißt whatever. Es ist immer kein Nahkämpfer. Ich brauche bald einen Nahkämpfer. Aber Nev hat diesen Zeitverlangsamungszauber. Ein Double Healing brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich will eigentlich Bellara dabei haben. Aber wir brauchen Harding für Applying Sundered. Achso, sie hat einen neuen Bogen, der aber schlechter ist. Wir bleiben mal bei der Party. Hello again. Who are you? A caretaker. I go where I am needed, dweller. Now, I am here. And where is here? Here. The crossroads. It's literally called the Crossroads. Please. You can find another name, can't you? Call it something Elvish. Marchand Bala oder so. Are we safe here? Or are we gonna get swarmed by more demons? The Evanurus hunger for the crossroads. Their influence is spreading. Blight, death, madness. They send their minions to claim this place. The crossroads is in a time of need, dweller. I cannot protect you. You don't have to. If you're standing against the gods, then consider us reinforcements. Aber ich habe für dein Protection ja auch nicht danach gefragt. Ich habe nur gefragt, ob das hier safe ist. So einfach sagen. Ja, nee, nicht so ganz. Ah, okay, hier kann ich nochmal ändern. Alles klar. Ich wollte diese Pflanzenmenschen. Wesen. Light, roots and magical seals. What's through there? Augen. Sea of Blood, talk to the crows to find the mage killer. Out of corruption, track down the 3 sources of corruption in the crossroads.
can't travel this way. The gods are trying to slow us down, which means we can do some real good here. Okay. Can't go there. I guess I can't go here also. Mirrors upon mirrors, this place is amazing. June's normal illusions function with twin delirium fragments. One always leads to another. Solus somehow talked the crossroads into making fade illusions that override them. His own network to run our rebellion. Provided you ignore all the old stories about holding mirrors up to mirrors and getting caught in the infinite reflection. Felasan. Ja, okay, die Quest kann ich scheinbar noch nicht machen. Dann... nicht tracken. Explore deeper into the crossroads. Here, this dock seems sturdy. Okay, Charon. So you can ferry us to the other islands. Winds await, dweller. There are no winds in the Fade. I'll take that as a yes. To other shores. The spirits here were driven out, refugees now from the gods' minions. Klone. I have summoned the guardians of the crossroads to protect them. Beware. The guardians repel all interlopers. Ja gut, also sind wir eigentlich jetzt nicht so geil hier, weil naja, wir töten deren Bewacher, die vielleicht nützlich sind gegen andere Leute, aber hey. Nothing we can do about it now. Ich habe volle Heilsachen. Brauche ich gar nicht. Fade tear. That's where they're breaking through. Gods and their fade tearing. Let's cut them off! Immer der Falsche. Man kann ihn auch lenken, die Ulti. Wait a second. Wie Skills? Ich habe 2 Skillpunkte, die ich verteilen kann. Maximum Mana plus 50. Das ist gut. Was haben wir hier? Abilities gain plus 50% damage based on the weapon type. Perfect cast, hold X or Y, then release at maximum charge. Ne, ich will das hier noch haben. Frost Nova. Harding.
Points available. Razor Point, Shred, Damage vs. Armor. Das ist der, der Sundered macht. Das ist gut. Was haben wir hier noch? Heavy Draw detonates Overwhelmed. Das ist gut. So, aber ich habe ja Overwhelmed. Wait, da war was bei Character. Eine Sekunde. Weiter geht's. Charakter, was war's hier genau? Vita. Ich habe es schon angeschaut. Warum wird es wieder als neu beschrieben hier? Der hat... droppen Loot. Gegner droppen Loot. Den man aber einfach drüber laufen muss. Okay. Jetzt haben wir hier nochmal so ein Auge hier. Later on during the team's travels. Sehr riesige Bereiche hier. What's this? What's this? Looks like an entryway. There's something in the air. What's this? What's this? Okay. What's going on here? Is that spirit a prisoner? You're awake. How's your head? The guards really knocked you about. Well, it's... Do you remember our mission? Gillinane's lab. The wolf sent us to infiltrate her testing grounds. Things didn't go perfectly to plan, but the wolf smuggled in help. A key. If you can fight, grab the key and we'll run for it. Just be ready for whatever the witch has in store. It's like all she sees is another ancient elf. One of Solus's agents? Das ist ein riesiger Schlüssel. Freedom. We'll move faster if we split up. See you ahead. Light. Be careful. Somehow it's even more revolting here. It's revolting! These are more than just memories. Fight! Detonates overwhelmed. Ah, ich muss hier mal die Skills vielleicht ändern, ne? Oh, was haben wir denn hier? Suizidos. Oh, das war nicht weit genug abgehauen. Vor allem chargen die. Not enough mana, not enough mana. You shred that.
And you break that. Finish it. Hallo. Hört es mal auf. Kommen wir endlos? Muss ich einfach rennen? So Gillenane was experimenting with blight and darkspawn. Blight infested her lab. If it's a memory, let's go with it. We need to find our way out before. Ja, aber wir sollten auch nicht sterben. Nein. Harding. Skills. Und wie kann ich den jetzt aktiv in irgendwo reinlegen? Ich meine, der hat jetzt der hat alle aktiviert, aber der hat den und den drin. Was, wenn ich aber den hier aktiv machen möchte? Ne? Wie kann ich den aktiv machen? Hier unten. Okay, Change. Obwohl ich das, was ich mache, was Overwhelmed, jetzt hauptsächlich gegen einfache Gegner mache, aber wir hauen das trotzdem hier rein. Vielleicht treffe ich damit mal auch einen harten Gegner. Caretaker Power. Okay. Es ist gerade alles ein bisschen verwirrend. Ich bin ein bisschen überfordert von den Crossroads. Wolf, you came for us. Wolf? Your key was enough. Yes, sir. I have honor. My personal attention. It is strong. It has already blocked the escape route I had planned. We will need another way to the surface. Let's all split up and find it. I will destroy what corruption I can. You must cut through these monstrosities before Gillenane unleashes something worse. There is no honor in dreaming, sir. You see boundless creation and choose to destroy it? Learn respect for the life that will succeed you. She's using the testing grounds against us. Hier ist ein Schlauch zu einem Gnubbi. Oder der Gnubbi ist woanders. Kann ich durch die Tür vielleicht hier? I get it. Uncommon trinket for Harding. Every time you use a potion, you have 10% chance to gain it back. Ah, das ist ja gut.
Ich meine, 10%ige Chance jetzt nicht, es ist nicht die Welt, aber... Gnubbi zerstört. Der Gnubbi ist draußen? Wie konnte ich ihn übersehen? Wie mache ich den in der Luft als Warrior kaputt? Ich kann mein Schild werfen, das wäre es natürlich, ja. Warrant more study. Ich glaube, ich muss diese Bubbles zerstören. Habe ich jetzt das... Hä? Apply Sundered. Do the Icebreaker. Ihr seid ja eklig. Kann ich jetzt endlich mal dieses Ding hier zerstören? So. Wir fokussieren uns auf den. Und Harding. Oh, kann ich heilen. Okay. Deals High Damage to Armor. Hätte mich heilen können. If this is what Darkspawn looked like when Gillenane was experimenting, then Maybe the Darkspawn we've been seeing aren't new. Maybe they're old. Mangled limb. Valuable item. Lass mich heilen von ihr, bevor ich jetzt einen Trank benutze. Ich glaube, es ist auch echt zu spät. Okay. Nein, wir warten. Oh shit. Shred and Icebreaker. Oh, noch einer. Da ist ja noch ein... Ah, fuck. Nein. So. Und Arcane Shot hinterher. Und ich glaube, je mehr ich töte, macht jetzt nicht den großen Unterschied, was XP angeht.
At least das Gefühl habe ich zumindest. You would unleash a blight on this world and call it a masterwork. You, who are the most sensitive of us. All that I am belongs to the pursuit Lich King. of creation. You chose to constrain yourself. I must climb to the heights only understood by Ich mag die Asymmetrie mit deinem Helm. now to join them. Obwohl der Helm ziemlich affig ist, sorry. Wolf, you are greater than any of them. Please. Oh, so sah Solas früher aus. Come on. Be the god she needs. Help her. I am so sorry I failed you. There is only one way I can help you now. By killing you. This place and the corruption within it must be eradicated. No trace can be allowed to spread. Go. Your work here is done. There is no need for you to witness what I must do. Ach, Solas. Solus destroyed the lab, the blight that was here, and his agent. He was so ready to burn it all. Friends included. Not much has changed. This fragment might tell us more. Den habe ich doch aktiv, ne? Ich habe auch schon lange nicht mehr die andere Spielart ausprobiert hier. Where am I now? Ein mehr. Was können wir hier machen? Physical Resistance plus 10%, Damage Res Frozen plus 15. Abilities gain plus 15% bonus damage based on the damage of your staff and or weapons. Relativ uninteressant. Aber ich mache Physical Resistance plus 10%. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Bin ich ganz ehrlich. Einfach hierhin teleportiert. Beziehungsweise nach dem Kampf jetzt hier. Das war ja, das ist das richtige Level. Nur halt in der Traumwelt. Okay. Using companions' abilities with the Lyrium Dagger. Companions can be called upon for help via the Lyrium Dagger, even when they are not present in the party. Okay, aber Rook ist immer in der Party, also... Whoa! Who the fuck are you? Venatori mages? That's a good splatter. Was tun die hier?
Light and blood magic has sealed the way. Only their champion may open it. A champion? It dwells on this island. Challenge the champion and claim its essence. This path will open to you. Okay. Hat jetzt mehr Fragen eröffnet als alles andere. Hä? Wieso hat es jetzt keinen Schaden gemacht? Ich verstehe es nicht. Die waren nicht immun oder so. Hier ist noch so ein Tor. Dweller, this binding can be thwarted. Find the answer. Ich bin komplett überfordert mit dem, was hier gerade alles an Möglichkeiten da ist. Not that it's bad. Also versteht mich nicht falsch. Hier ist übrigens noch eine Kiste. Die ich jetzt hier nicht rankomme, es sei denn, die kommt von der anderen Seite hier. Gather Party, Converged City. Ich bin einfach gerade ein bisschen von der Masse, die mich hier gerade equip, of course. Von den Dingern, die hier vorkommen, einfach ein bisschen überfordert gerade, weil ich das nicht gedacht habe. Dass so viele Sachen passieren. Jetzt hier direkt schon. Is that something inside it? An altar to a wolf. Bet I know who that's for. Okay. Oder... Heart of Andraste. Plus 20 Enhanced Damage. Equip. Item found. Amulet. Sorry, didn't want to push that button. Hallo.
for. Watch yourself. Okay. Then we will shred and break ice. Elves. And we will also arcane shot and freeze. Ja, Attack, natürlich. Der Target-Lock so weggeht, ist echt nicht gut. Oh Gott. Danke, Harding. Er ist resistant gegen Necrosis, deswegen gar nicht gut. Hier. Overwhelmed können wir gerade nicht aktivieren. Ah, genau, das war's. Nein, den hier. That's the essence we need. It's cold. Ugh, hope I don't have to carry for too long. Flame Branch +1. Mehr Fire Damage plus 15% Mana Generation. 3 weniger Stagger. Trotzdem. Nehmen wir wieder ein bisschen Feuer Damage. Warum nicht? Von wo kamen wir? Von unten oder von oben? Ich glaube, wir sind einfach einmal hier durchgelaufen. So, hier runter. Kommen wir nicht so wirklich? As the gods' champion passed freely, so will you. Naja, lass erstmal kurz zurück. Da ist nämlich, glaube ich, noch ein Weg, an dem ich noch nicht war. Durch die Tür durch, nämlich hier. Open from other side. Okay. Geht's hier lang? Wie gesagt, das ist auch von the other side. Nee, einfach so überhaupt nicht open war.
War das nicht die Champion-S? Nee, kann es ja nicht sein. Wieder komplette Überforderung hier. Nee, das war was anderes hier. Aber hier diese Laser, ne? Aber das hier ein Champion-Ding? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Er hat mir das doch irgendwann... dahinter das mir, glaube ich, nicht gesagt. It's complicated. I choose to move on. Dieser Platz ist wahrscheinlich einer, an den ich oft komme. Oder öfters kommen kann. And they're all intact. I wonder where they lead. Time to find out. Elven Lantern in the core. Was? Press to open the journal and track a quest. Yeah. What should I press? To contact the Shadow Dragons or recruit an assassin. Or? Ich glaube, wir machen zuerst mal die Shadow Dragons. Dann müssen wir da hoch. Die sind alle hier nicht benutzbar, nur die zwei. She is required for the quest. Detonate Sundered, apply Sundered. Brauchen wir Harding eigentlich, um für die gute Combo. Start Quest. Ich weiß gerade nicht, ob wir die jetzt noch machen. Ich glaube eher nicht. Aber erstmal hier hin, um was Neues zu sehen. Minrathous, the heart of Vinter. Somehow the beast of it always pulls me back. It's just how I left it. It always is. Do the Shadow Dragons know we're here? Nev Gallus! You only turn up when you want news. Or you've got some. Tarquin! And it's Rook now, I hear. Tarquin? I thought you'd be gone for good. How are things? Same old Minrathous. Mages not letting us poor, ungifted wretches forget where we stand. Cool. You know the Viper? As Shadow Dragon, you've worked with Tarkin and the Viper. I know he likes to make an entrance. No one watches the rooftops. Assassin's Creed. That's what he says. So why the meeting? Is this about your work with Varric? Something terrible got loosed when we disrupted Solus's ritual. A pair of elven gods. Gods? They blighted a village in Arlethan, Demeter's Crossing. There were venatory whispers about that place. Now we know why.
What's been happening in the city? Underground sacrifices, dangerous relics flooding the black market. The cults gathering power. Relics. What kind? We were tracking a set of red lyrium relics before you Ja, got here. natürlich. Smuggled in recently. They enhance blood magic and can summon demons far too easily. We destroyed one and tore another off a slaver. We think the third's right here in Docktown. Docktown's my home. If it's got problems and I'm here, I can track this faster than anyone in the city. Hold on. I'm happy to help. It's fine. I can catch up with you. We don't know where the gods are or what they're doing. We're here for help. It's fair I give some in return. The relics don't play nice with the Veil, and they resonate with each other. We destroyed the lyrium in the last one we found, but it should still track the third. Give it to me. I'll get it done. We'll keep eyes on the Venatori. If there's a tie to these elven gods, we'll find it. And welcome home, Rook. Try not to get yourself run out of the city again. Ready for a tour of Docktown? Stick with me. The relic the Viper gave us responds to the missing one. And it is. It should pick up places where the missing relic disrupted the Veil. Find a trail of those and we'll get somewhere. Okay, aber das machen wir heute jetzt nicht mehr. Ich sitze hier ein bisschen unbequem, mein Rücken tut weh, meine Schultern tun weh. Ich loote gerade noch ein bisschen den Shit aus der Ecke. Den Shit aus dieser Ecke hier rauslooten. Dingens? Keepers? Ja, let's save that game here. X save. So, 100 Slots, das ist ja mal was. Ja. Wir machen für heute Schluss. Ich habe mich gerade erinnert, irgendwie, von dieser Stadt, dieses Feeling in der Stadt, so an Dragon Age 2. Wo ja auch das Red Lyrium so zum ersten Mal eingeführt wurde. Und erinnere mich, dass die Story von Dragon Age 2 echt cool war. Du bist in dieser Stadt und jeder Akt ist du bist angekommen, dann bist du ein bisschen etabliert und dann bist du der Chef. Also der Champion von der Stadt, und dann gibt es die Story mit deiner Mutti, die irgendwie jemanden trifft, aber es stellt sich heraus, dass es der Killer ist, der schon seit mehreren Quests davor dir bekannt ist, der Leute umbringt, und Story Spoiler. Und dann die Kunari, die im zweiten Akt die Stadt überfallen und du deswegen dann erst der Champion wirst, und dieses Red Lyrium, die sich ja durch die ganze Story durchzieht und am Ende die Chefin da so komplett, diese Inquisitorin oder was auch immer sie war, also komplett korrumpiert. Und ich fand den Aufbau der Story von Dragon Age 2 einfach richtig gut. Du hattest so ein richtig persönliches Verhältnis zu der Stadt, zu den Leuten, zu deinen Teammitgliedern. Du hast langsam aufgebaut, dein Leben da, und sorry, wenn ich über Dragon Age 2 rede. Ich finde, Dragon Age 2 steht zu schlecht da in der Geschichte von Dragon Age. So. Das sind meine 2 Cents dazu. Oh ja, das war es jetzt erstmal mit Veilguard. Es geht dann morgen vielleicht weiter, wenn nicht am Freitag. Aber ja,